my facts right. I don't know what the challenges are with the remaining membership of the African Union that have still not acceded to the APRM. The APRM. No, look, we had what we call universal access, that all countries should accede to the mechanism by 2023. But you will appreciate that there are a number of countries on the continent that are facing significant challenges in security and significant challenges in governance in terms of unrest. But at the same time, there are countries that are not either facing security challenges or unrest, but are still in the critical processes of self-definition. We have 55 states, and all these countries are at different levels of state formation. And we must be realistic and recognize that not all countries are at a point where they are comfortable to begin to undertake such a process, particularly because these processes invite external individuals, experts, to examine a country. Once they are comfortable, I'm sure that they will join. But 44 is a commendable accomplishment. Yes, you did say that of those 44 countries, you've actually done review in most of them. Yes. I don't know what is coming up in your data. No, there are varied outcomes from these processes. The countries have different challenges, but there are some issues that are cross-cutting. The first is that we still, as a continent, need to work on our institutions, critical institutions. I mean, the mainstream public institutions, yes, but more importantly, the accountability institutions. And you know them, whether it's the human rights commissions, whether it's the offices of the ombudsman, financial intelligence agencies, concession commissions. Those kind of institutions need to be strengthened. I mean, they improve democracy on the continent, but they also improve the functioning of the government, the civil service. Again, we also have issues around diversity management. You see, we are still societies that are working on creating nations that are based on a common identity, and those are challenges, and sometimes they do result in issues around human rights, issues around unrest. So those are some of the cross-cutting issues that we come across. We have issues in economic governance. It's an area that we need to invest in, and the issues are looking at governance, particularly of natural resources. This is what this meeting is also trying to look at. That's actually what I wanted us to get into now, that in the context of what we are doing here today. Yes. This is a challenge, really. As you know, that many of the countries on the continent are about 50, 60 years old. That's not very long for a country. So you have had to establish a country, and then that country has had to establish a government and a political culture, and then have the proper legislation and so on. And doing all this while interacting with the rest of the world, which is very keenly interested in the resources of the continent. And so this is a very challenged area across the board. I mean, there are a number of countries that have done well, but there are still serious challenges that need to be addressed in terms of governance of natural resources. And us as the APRM, AU, AMDC and the APRM, we are working together to look at how we can actually improve governance of natural resources, particularly focusing on three areas. Governance as far as it affects revenue management. When you set up a venture, how is the revenue managed? Governance as far as value realization is concerned. How much value do we realize from our natural resource governance, extraction or investments? And then finally, the enabling environment. Have we created a proper enabling environment for both investors and for the citizens to benefit accordingly? So these are the three domains that we're looking at when we talk about natural resource governance. And it's ongoing work. This is part of the process. And just to mention, I think very, very critically, that the African Union, for the AGR, the African Governance Report 2025, we are focusing on this question of natural resource governance. I mean, the theme is yet to be finally confirmed, but all the indications are that we are going to focus on that. And of course, in that regard, we're going to look at four areas: land resources, mineral resources, marine resources, which we call the blue economy, and transboundary water resources, those bodies of water that border several countries. And there are very, very valid reasons why we are focusing on these areas initially. So this is a very big area of interest for the continent, and equally an area that brings huge dividends for the continent, economically and of course
consequently socially. The term the resource curse keeps coming up in this gathering. When we talk about Africa, we talk about its mineral wealth. I know around the 2003 at times there when we're talking about the Blood Diamonds era. I just want to find out within the APRM, how do you define, sort of understand or contextualize this resource curse saying? Look, I think that the term resource curse is a political term that was created by certain centers globally to create a narrative that African states are inherently unable to manage their resources, and that if they're left to manage them, then they do that at the detriment of their own welfare. It's a political narrative. I'm here in Botswana. You have diamond and other resources, I take it, but you don't have what is so-called the resource curse, because it's just a question of how natural resources have been governed in this country. I think it's a myth. I think that the conflicts, primarily in those places where you have minerals, are not a consequence of Africans alone. I think that the forces and influences from outside the continent that propagate these dynamics of conflict and so on in order to ensure that they can acquire these resources at almost a zero cost, so to speak. And so we as Africans must first reject the whole notion of a resource curse. Resources are a blessing. They're a source of our the endowments that we take, all that we create, whether it's architecture, what we need for industry, and they therefore cannot be a curse. What is a curse is actually the international political economy. Actors globally, private actors, sometimes in collusion with governments, that propagate circumstances that result in unrest, conflict in countries where they have resources for their benefit. But the reality, though, Dr. Nkhalamba, is that they probably may find weak institutions in the country. If we're talking about a third hand, obviously for them to be successful, we look at Botswana, I'm sure there could have been attempts at some stage or the other to try and bring in that third hand into this country. But the institution and the people were organized not to allow any intervention from external forces. But within other countries where the reality is that we have seen a destabilization, and it's a country that's got its mineral wealth. How do we speak to that? Yes, look, I'm not discounting the agency or the responsibility of Africans in our own circumstances. We have a great role to play in ensuring that we are not in such circumstances. And that's why we have regional economic communities and the African Union talking about working towards regional integration. And part of that agenda is what we call policy convergence, that we should have common standards and we can actually see and monitor each other in terms of how we comply with such standards. In fact, the APRM is an instrument established just for that, that we should have a common standard, and as peers, the peer review mechanism is that other governments and leaders can now examine and review another leader in terms of how another country and government in terms of how they're doing vis-a-vis those standards. So we have a responsibility. But we cannot be naive to the fact that these conflicts are fueled by a variety of factors, predominant of which I've indicated to you are externally driven. But we do have sufficient means within the continent to actually reverse this. But let me go back to the emphasis I want to make. Once you brand something as a curse, you cannot begin to address it, because first of all, you mystify it. You create a myth that the dynamic is really something that cannot be scientifically confronted. Secondly, it is something that brings great negativity. And for us as a continent, while we have challenges, we should actually dwell on the positives. This is a gift, it's an endowment to the land that we have on this continent. It certainly cannot be a curse. So that's why I dismiss the whole notion of the resource curse. Our point of departure cannot be that we are cursed because we have resources the world wants. It's an oxymoron, it's an irony. And I can guarantee that this was actually created by centers outside this continent for purposes outside the interest of the continent. We are seeing pockets of coups. We are seeing, for example, in West Africa, we are seeing the latest we've been hearing about instability in the DRC, an attempt of a coup there quite recently. How is this impacting on your work as the APRM?
Yes, so the APRM was established as a diagnostic tool, meaning that we are invited by a government or we are commissioned, summoned by the African Union Assembly to go into a country where, or countries when there are circumstances that warrant an assessment. So as a diagnostic tool, our primary mandate is to just undertake an assessment. So we did take an assessment. We have the Africa Governance Report 23. It examined unconstitutional change of government in Africa. And in our assessment, it was very clear. We looked at a number of areas, 5 areas. We looked at human rights and diversity management as a cause. We looked at state legitimacy and constitutionalism as an area of concern. We looked at public sector accountability and economic governance as an issue. We looked at what we call uprisings, terrorism and militarism as an issue. And these areas were all examined, and of course the issue of elections, they were all examined in terms of how they impact on or are impacted upon by what we are calling unconstitutional change of government. So we actually deeply examined what were the causes, the catalysts, and the trigger these circumstances. And we have that report. You can actually look at the report. For us, I think it was an important step as the African Union APRM to make sure that we have the correct information. We have the most accurate analysis of what drives these events. And so we think an important step was undertaken. The second step was then to look at the recommendations from that report and to see how those recommendations can be pursued. But speaking from an individual point of view, when you talk about what is this dynamic about, we go through evolutions as a society. And I think that if you go to those countries where these coups were undertaken and look at the conditions that led to these coups, you'll see that, of course, they're not all the same, but you see that the causes are also linked to the continuum of our history. The history of colonialism, the history of imperialism on the continent, and of course the fact that, and I'm saying the fact that there are profound remnants of that history still true to our political life and our economic life. If you go to these countries, you'll see that some of the former colonial powers are still very, very active and very influential in public life, in the economy and politics. So that's in terms of just a synopsis of some of the drivers. But yes, as the African Union, we believe that we should have democracy as the predominant political system, and that any change of government should be constitutional based on what is agreed upon in the Constitution. And I think that's what we're pursuing. I just want us to conclude this conversation by probably just looking at what we expect as outcomes and how those outcomes would really align to what you do as the African peer review mechanism. Yes, the outcomes of this meeting, well, first and foremost, we need partnerships. We can't be functioning and operating independently, no matter how much resources, how well defined our work is. We need partnerships. So this platform gives us that opportunity to establish partnerships, meet other critical institutions that are working in that area. And secondly, of course, when you have those partnerships, you need to have the best data, the best information you can get on any aspect. And so these platforms, that's what they do. We talk about legislation, we talk about the economic side of it, we talk about the business side, the industry side of matters, we talk about the social, human rights side of issues, because that is all important in developing this sector of natural resources on the continent, or mineral resources, so to speak. And then, of course, finally, we have to, as a continent, come together and see how we can collectively, having a concerted agenda, how we can now relate to the rest of the world, which is keenly interested in the resources that we generate on the continent. But also, we know that increasingly over time, as a continent, we are not looking just at exporting these minerals. We are looking at utilizing them in our own industries, in our own lives, in our own various sectors of the economy, construction, and so on.
pharmaceutical, to benefit the citizens of the continent. So these are very critical platforms. Yes. Thank you so much. I just also thought we should speak to the issue that right now we're beginning to see Africa with the current minerals that are now referred to as critical minerals. I know there was a conversation yesterday about who determines the price, who determines that the minerals are critical. But we are here, DRC, for example, has the largest deposits of cobalt, which is needed for the new phase when we get into green technology. Yes. How should we as Africa make sure that the mistakes from the past, we do not continue into this new demand for the new minerals or critical minerals as they refer them to? Okay. The central remedy, the most critical facet of all this business is the quality of human capital. What we're speaking about here, when we speak of minerals, we're talking about science. We're talking about technology. You need to have a population that understands what the issues are in terms of the science, the chemistry, the physics, and whatnot related to the question of strategic technologies, strategic minerals, or green minerals. Because the minerals that are going into very sophisticated industry. So first and foremost, in my estimation, is to make a huge investment into developing the human capital. I was actually impressed. There's a lady in the meeting here who told me, no, I'm a geologist, and I thought I should study geology and go on to take on specialized training in geology so that I can intelligently participate in these industries. And that is what we need. We cannot divorce this agenda from what's going on right straight from our primary education, secondary education, and tertiary education. The focus, the investment across the spectrum of levels of education should reflect our priority in this sector. We cannot say then we want to develop mineral resources when a huge deal of our investment is going into training in management sciences alone, or the arts or social sciences. So this is something that must be deliberate. These efforts must be accompanied with the same rigor, focus, and discipline of an investment in STEM, science, technology, and mathematics, engineering and mathematics education. Critical. Thank you so much, Dr. Nkhalamba, for joining us. We appreciate the time you've given to the APRM, and just to say that we invite everyone, every citizen, to take an interest in the APRM. It's an organization for the citizens of the continent, and so please go onto our website and see what we do. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. This is just one of a series of conversations that we continue to give you here from the Mineral Resource Governance Dialogue here in Gaborone. Thank you. The all-new hashtag PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Connected. Together we are tethered by a series of communicative links, allowing an interchange of information. We have connected where there was never any connection. We are happy to be commemorating 25th anniversary with the level of development that we have seen today, and we hope to continue growing from strength to strength.
Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your. Motho amogela dikgang tsa nako ya bothano tse di go kopanyang le nna kgomotsego o tukile mme mo go tsa metshameko re na le go sego nkwe a re di simolole theka dinthakgolo tautona gatelela botlhokwa ja barutabana mo go ategeng ga maitamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036 Kurithamaga ya Digital Transformation Coordination e kgothadiwa go netefatsa ga maranyane a godisa itsholelo ya lehatshe leno Fa mo go tsa metshameko dithulaganyo tsa go tshegetsa lebelo la Sesiretsegama Commemoration Half Marathon kwa Surwe di tsweletse sentle. Wa tshwarega sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga Borone mme ha re tsena mo go tsone tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re baruta bana ba lejwa e le konokono mo maitamong a puso a tebelopele ya 2036 e ikaelelang go netefatsa ga go nna le tswelelopele ya bothe. Tautona Masisi a re gore lehatshe leno le hetoge go nna le itsholelo e ikaegileng ka dikitso ke ha baruta bana ba diragatsa seabe sa bone ka botswapelo. Tautona o buile seo mosong ono go ipelelwa letsatsi la seabe sa baruta bana kwa Lobatse. This overarching goal of transforming into a knowledge-based and diversified economy as a vehicle of achieving prosperity for all places a key responsibility on our education sector. Precisely, you, teachers, as agents of the desired transformation outcomes. So you are central to this. Teachers, therefore, have a critical role to play in ensuring that no child is denied equal opportunity with others to undergo quality educational experiences that impart unto them the relevant skill sets and knowledge needed for economic transformation and a balanced social development. I personally have a lot of trust in you to deliver, and today's ceremony bears testimony to the caliber of the profession in which we have placed this responsibility. Re sale ho tautona Masisi o buile gape ka maduo a mante a dikolo dingwe tse dikgolwane le moithuti mongwe go tswa ko sekolong se segolwane sa Matter's Bay College. Tautona a re puso e ikaelela go tswelela ka lenaneo la go akgola baithuti ba ba dirileng ka botswerere. I have noted some outstanding academic performances at the Botswana General Certificate of Secondary Education BGCSE as evidenced by the current 20 top achievers who obtained 6 A stars or better at BGCSE in 2023, compared to 17 top achievers for the previous year. These include one particular candidate who I will single out, namely Katlo Johannes, a young lady at Matter's Bay College who did exceptionally well and obtained 10 A stars and 1 A. It is further worth congratulating Matter's Bay College for its consistency in producing top BGCSE achievers in the country for the past 3 years. Government intends to continue with the Top Achievers Award program to enable deserving Botswana to get the best education and training in prestigious universities. We can still do more and address the low pass rates as experienced in some junior and senior secondary schools, which may largely be attributed
to teacher-oriented methodologies, coupled with a limited emphasis on critical thinking and constraints of class size on student engagement. Re santse re le kwa le batse tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letsola-Thebe o galaleditse seabe sa barutabana mo go netagatseng gore baithuti ba tswelela ka thuto ya maemo a ntlha go sa kgathalesege dikgwetlho tse di leng teng mo mohameng wa thuto. It is indeed an honor to have you amongst us as we celebrate the 2024 National Teachers' Day celebration under the theme, I quote, "Positive teacher mindset, key to the 21st century, a learner at law school." Ladies and gentlemen, this year's celebration is especially momentous as we have the privilege of honoring 200 exceptional teachers with excellence awards. These awards represent not just the achievements of those outstanding individuals, but also the dedication, passion, and hard work of all teachers across our nation. Each one of you here today have made a significant impact in your classrooms and communities. And today we celebrate your unwavering commitment to education. Today we celebrate not only the excellence of the award recipients, but also the collective spirit of our teaching community. Your dedication goes beyond the classroom. It shapes the character, dreams, and aspirations of our learners. You are mentors, guides, and role models, and your influence extends far beyond the subjects you teach. Just yesterday, Your Excellency, re ne re le ko Good Hope, matitšhara ba ba ha segolobogolo ba ko Southern Region, ba ne re ne re aba a block of classrooms. Ye ba contribute from their salaries. Tsa ba namballa gore di ko tlase, but they did not complain, but they contributed. Ntse le tsa letsatsi la barutabana tona Letsola-Thebe a re ntlo ya borutelo ya bana le bogole e agiwang ko sekolong se se botana sa Good Hope e tsile ka nako e maleba e lehatshe leno le inakantseng le go dira tebelo pele ya lone ya go netehatsa ga motswana mongwe le mongwe a tega. Dr. Letsola-Thebe o na bua a ile go lekola ntlo eo e abiwang ke barutabana e le tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone. Pel Phuduhudu ka dintlha. Barutabana ba kgaolo ya borwa ba abetse sekolo se se nang le baithuti ba bana le bogole ba le 30. Ntlo ya borutelo ya bana le bogole ebile ile ya ntlha mo kgaolong se ile tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone. Tona Letsola-Thebe a re go agiwa ga ntlwana e ya borutelo ke tsela nngwe ya go supa fa lefatshe leno le tsaya tsia ya bana le bogole le gone go netefatsa fa ditshwanelo tsa bone di tlotliwa le go diragadiwa. Go agiwa ga kago ye ga se fela go thiba phatlha mo dikagong tsa rona tsa thuto, mme gape ke go tlhomamisa maitlamo a setšhaba sa rona go tshegetsa tshwanelo le seriti sa mongwe le mongwe go akarediwa le ba ba nang le matlhoko a pegileng a thuto. Sekolo sa rona ke sone se tlhabologang thatase ka e kare ke sone hela jaanong se setseng se na le kago ya go nna jaanong. Lephata la thuto le gatelela fa le ikaeletse go neela bana thuto e maleba ebile se ke seabe sa bone mo go tlhabololeng itshulelo ya lefatshe leno. Hantse tsa a re tšhentšheng tse e leng gore di re rutile gore re tšhentšhe dikakanyo re simolole re lebelele dilo sešwa e be gore dira gore e be re akanya gore ra go dira project ya bana ba ba tshelang ka bogole mo kgaolong ye. Thuto ga e ka ke a kgonwa hela ke puso, ga e ka ke a kgonwa hela ke Ministry of Education e tlhokana le go tshwaraganelwa ke bana le seabe botlhe, e ka nna batsadi, e ka nna dikompone. E re lentswa boeteledipele jwa thuto mo kgaolong ya Good Hope ba ne ba itumelela ka go ba ne ba supa fa ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le go wela tlase ga maduo. Banna mo matlong a sa kgatlhiseng, matlo a bone ga nna sentle, tse dingwe ke dikago tsa bogologolo tse di batlang gore di beye mo seemong sa gompieno. Bana ba rona go na le ba e leng gore a ka nna utlwa mo go kgwabua gore ba tsena ka di-shift mo matlwaneng a borutelo. Setšhaba se rotloeditswe go nna le seabe mo thutong ya bana ba bone ka go tshwaragana le puso.
Pel Puduhudu, PTV News, Good Hope. Harantse re le tsone mokwaledi mogolo wa ga Tautona mme Emma Pelo e tletse o kgothaditse khuduthamaga ya maranyane ya Digital Transformation Coordination Board go netefatsa gore lenaneo la go godisa itsholelo ya lehatshe leno ka maranyane le le beilweng ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la diragadiwa go thabolola matshelo a Batswana. Mme Pelo e tletse o na bua ko phuthegong ya khuduthamaga eo ya leng modulasetilo wa yone Maabane mono Gaborone. Go tlhabolola itsholelo ka tiriso ya maranyane ke letshego la boraro la tlhomontšha e beilweng ke Tautona Dr. Masisi mme khuduthamaga ya maranyane e tlhophilwe jaana go netefatsa gore tiriso ya maranyane mo makalaneng otlhe a puso ya tlhabololwa go tlhofofatsa ditirelo. Maikelelo a phuthego e ke go itsa motlhala le go tswa ka megopolo e ka tokafatsang boikarabelo jwa bone. Our nation must be placed at the forefront of emerging technology assimilation. Lefatshe la rona le tshwanetse la digwaga kwa pele mo tirisong ya maranyane a tlhabologileng go netefatsa gore bodiredi bo a gola ebile bo a tlhabologa mme ebile bo tsamaelana le kgolo ya itsholelo jaaka le keletso ya rona ya go itlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036. Go nna teng ga khuduthamaga e go botlhokwa ka gore baeteledipele botlhe ba ba tsileng fa ba tla bo ba abelana botsipa go goga lenaneo la diphetogo jaaka le baeteledipele jaana le tshwanetse la etelela maitlamo a go fetola le go godisa itsholelo e tsamaisiwang ka tiriso ya maranyane a segompieno. Our economy through the adaptation of assimilation of the fourth industrial revolution technologies, including the famous artificial intelligence, blockchain, and other digital technologies, to name the list. Lefatshe leno le santse le na le kgwetlho ya ditirelo tse di sa kgotsofatseng mme khuduthamaga e ya re dira gotlhe go tokafatsa bodiredi ka tiriso ya maranyane. Dikgang tsa mamang tse re neng re buisanya ka tsone jaaka le bokopano jwa rona jwa ntlha di ne di akaretsa go buisanya gore dikomiti tse re ikgaogantseng ka tsone mo khuduthamageng e jaaka tsekai tsa thuto tsa kgwebo gore di tla bo di dira jang go netefatsa gore di ntsha maduo a boikarabelo jo ba bofilweng jwa go godisa itsholelo ka maranyane. Go gatela pele mo go atlegeng ga Botswana yo tlhabologileng ka maranyane, puso e ne ya simolodisa lenaneo la smart bots le le tlisitseng diphetogo mo bodireding le setšhaba ka kakaretso. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Wa tshwere le boga go bontse boikantse rona dikgang tsa rona ke matsorotsoro di a tswelela. Puso ya retiriso ya maranyane ke temane ya lehatshe leno mo isagong mme ke ka mo go leng botlhokwa go beeletsa mo go yone go ralala megama ya itsholelo monogae. Se se tlhalositswe ke tona wa dithaeletsano dikitso le maranyane re thulagane se go kgoko phuthegong kgolo ya People and Data 2024 Conference e neng e tshegeditswe ko Tlokeng. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Maranyane le dipatlisiso ke mangwe a maikalelo a lehatshe leno la beileng ko pele go inaakanya le tiriso ya one go akaretsa le lenaneo la thomontšha la ga Tautona. Gore mananeo a dithabololo tsa lehatshe leno a lemogwe go botlhokwa go inaakanya le ditshwetso tse go dirilweng dipatlisiso tse di tseneletseng di ikaegile ka maranyane mme phuthego e tshwana le e ya bo e araba seo. These platforms afford diphetogo tsa mothale o di taka ditharabololo go tswa mo baitseanapeng ba ba garologaneng tebang le go somarela le tshireletsego ya tiriso ya maranyane. Melao ya tiriso ya maranyane gareng ga tse dingwe ke batla go le tlhomamisetsa gore puso ya lehatshe leno e tsepame go nna le seabe se se kwa godimo mo dipuisanong tsa mothale o. Around these issues. Kgolo mo tirisong ya maranyane ke konokono mo go direng dipatlisiso le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di mo kgaolong ya Aforika. Governance also relies on data. Puso e dirisa maranyane go thomisa gore dilo di direlwa mo pontsheng go akaretsa tirisano le makalana a ikemetseng mo go diriseng maranyane se ka thusa go taka ditharabololo tebang le go tokafatsa tiriso ya maranyane ga mmogo le go thomisa gore melao e diragadiwa ka ga tshwanelong. And resources are adequately
allocated. Bana le seabe ba ba maleba ke karolo e tona mo itsholelo ikaegileng ka maranyane. I see you guys are moving into. Ke bona lehatshe leno le tsweletse sente mo go inaakanya le go thama mahelo a konokono a bolokang dikitso ka tiriso ya maranyane mme se se tshwanetse sa opelwa le gofi. Cloud systems to store the information. The work that more and more of us are putting into ensuring that our government institutions. Go botlhokwa gore re akaretse megama e harologaneng ya puso ga re inaakanya le tiriso ya maranyane mo dithabologong tse di diragalang. To also adapt and adopt some of what's working is very critical. Phetogo kgolo e ya malatsi mabedi a akaretsa lehatshe leno le mahatshe a mangwe a mathano a South Africa, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo le la Nigeria mme e sologetswe go itebaganya le dikgang tsa mmang tse di tatang ka tharabollo e tsepameng go ka araba matshwenyego a lebaneng kgaolo ya Aforika ka bophara go lebilwe tiriso ya maranyane. Moja Timokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Re ntse re a le tsone motho wetsho mothusa tona ko ofising ya ga tautona mme boitumelo go fa modimo a re meleto ya maitiso ya go supa ngwao ya lehatshe e botlhokwa ka jana e tiisa botsalano gareng ga ditšhaba tsa mahatshe ka go harologana mme go fa modimo o buile seo ko moletong wa ngwao o neng o tshegeditswe go leta baeng ba ba mo lehatsheng leno ba phuthego ya maemo a go godimo ka dikgang tsa ditswammu mo kgaolong ya Afrika go akola mmino dipina le dijo tsa Setswana mme go fa modimo o tlhalositse ha maitamo a kgaolo ya Afrika a 2063 le one a rotloetsa mahatshe go somarela dingwao tsa one moleto o ne o tshwerwe ko di mabolokelong a ditso tsa lehatshe leno. Africa has risen to the cause of a very interesting and ambitious agenda, which has not only gotten us excited as a continent, but the whole world. We are in pursuit of a mega agenda of an integrated Africa, Agenda 2063, the Africa we want, which is the vision set by the African Union, our African leaders. In the context of aspiration number 5, we aspire for an Africa with a strong cultural identity, common heritage, shared values, and ethics. This aspiration seeks to ensure that Pan-African cultural assets such as heritage, languages, music festivals, and the arts, to mention just a few, are fully safeguarded and that they become instruments of unity and intercultural understanding, and of course, a source of commercial value. Mothusa tona wa thuto le tlhabololo dikitso Menaniki Makwinja o sologeditse banni ba motse wa Sojwe ha sekole sa diata sa Construction Industry Trust Fund se se mo motseng wa bone se tantšhagadiwa gore se amogele baithuti mme Makwinja o buile seo ko phuthegong ya kgota e neng e tshwerwe ke mo palamente wa kgaolo ya letlhakeng le Pepe Relicat Kabli le ze class kapego. Mo ngwageng wa madi wa monongwaga lephata la thuto le tlhabololo dikitso la betso madi a ka tshwara 15.5 billion ka maikaelelo a go tlhabolola thuto le go mekamekana le dikgwetlho tse dikolo di iphitlhelang di le mo go tsone go ralala lefatshe ka bophara ka jalo sekolo sa diatla sa CITF mo Sojwe ke sengwe sa dikolo tse di beilweng leitlho go tlhabololwa se baakanyediwa go ka simolola go tsena mo tirisong. Tota bolikeiti o bo re tshwentse hela thata ka gore tse bo direla kana ha di tshwara bo setse bo hitile 5 years bontse bo le bo sa tswelele ka gore maikero a bone ne le gore bana ba tsileng go tsena ka ba setse ba simolotse go e baakanya ona re bolo gore e hele ga ile gore ga ba ise ba isimolle e tlebe le madi a bone hela ka gore madi one a dule gore sekolo se sa diatla sa CITF se hele bana ba tle ba bone go tsena sekolo. Ntšhafatso ya sekolo se ke nngwe ya ditlhabololo tse di tsweletseng mo motseng o mme banni ba kopile gore kokelo ya bone e godisiwe go ka bereka bosigo jotlhe go tlamela motse wa Sojwe le e mabapi. Kwa re kgona go nna beke yo thela go sena motakana ka la ka bona go le maruana tsho hape wo heta tsho ya no ne re kopa le yone backup generator yone eo ka tsela e ntseng ya ya Sojwe ga ena koloi ye ka thusang ditleliniki tse dingwe jaaka le tsholeditse le re 24 hours e tshwanetse nne le koloi ye nnang ha e ya emergency ye emetseng gore ha e ka re tse di mo dikgaolong di
kgasala go nna le sengwe re okeditse madi mo lephateng la botsogo re okeditse madi re lebile tsone di-ambulance re lebile melemo mo dipateleng mo ditleliniking gore dilo tse di a tlhokega ke dilo tse di botlhokwa re tshwanetse ra nna le tsone mo sudwe Rekabli o tsweletsa tlhalosa ka melao e dirilweng kwa palamenteng gore mo mathateng a ditagi bana ba rona ba simolotse go ja ditagi tse e leng gore di re a re tshwenya re dirile melao ba gaetsho ko palamenteng e thata ya ditagi gore ga batho ba tshwarwa ba te ba tseelo dikgato Banni ba rotloeditse go inakanya le mananeo a puso ka go farologana ga one go tlhabolola matshelo a bone. Lizzy Class, BTV News, Sojwe. Mo pegong e nngwe lehatshe la Botswana le letse la amogetse mpho ya sehogane sa sesole sa C-130H go tswa ko pusong ya lehatshe la America. Moemedi wa lehatshe la America mono Re Howard Van Vranken a re thuso eo ya sehogane ke go thusa masole a Botswana go nna le seabe mo ditirong tse di harologaneng tsa itshireletso di akaretsa go lere kagiso mo mahatsheng a go lowang ko go one. A amogela sehogane seo mo boemong jwa puso tona wa itshireletso Re Kagiso Musi o tlhalositse ha sehogane seo se tsile ka nako e siameng ka jaana se sentseng se dirisiwa ke masole a Botswana sa C-130B se ne sa emisiwa go dirisiwa ka se setse se le segologolo. It's a tangible example of the United States and Botswana's commitment to meaning. Se supa maitlamo a lefatshe la United States mo go kgontsheng lefatshe la Botswana go nna le seabe mo go lereng kagiso dititibalo mo kgaolong. Sefofane sa C-130H se dirilwe ko lefatsheng la America mme se itsege ka bothata jwa sone le bokgoni jwa go rala diemo tsotlhe tsa dintwa le dikgomerego mo ditirong ya sesole. To where they're most needed, delivering humanitarian aid, conducting search and rescue missions. A lot of investment has been made over the years to capacitate the Defense Force in terms of logistics, support facilities, equipment and skills development for both operators and maintainers of the C-130 aircraft. Mo dingwageng go dirilwe go le gontsi go nonotsha sesole mo tirisong ya sefofane sa ntwa sa C-130. Sefofane sa C-130H se siame thata go ka thusa sesole sa Botswana. Puso e ipaakantse go tlamela sesole sa Botswana ka sepe fela se ba se tlhokang go tsamaisa sentle sefofane se sešwa se sa C-130H. Government has committed to ensure the BDF has a budget for the C-130H aircraft induction and to put it into operation as quickly as the processes allow. Wetshopego eo ne di garela e re lebisa go tsa metshameko le go segonkwe. tla ke go leboge kgomotsego mme ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla go nela dikgang tsa metshameko e le tsa in context mme ka gore letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka digogang kwa pele. Morulaganyi wa lebelo la Aprm Commemorative Half Marathon Botshelong Thaga a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle le kgatlhego ya go phadisana mo go lone ke kwa godimo. Lebelo leo le maikelo la lone e le go tlotla le go ipelela botshelo jwa tautona wa ntlha wa lefatshe leno se Aprm le rulaganyeditswe go tshwarwa kwa tautona yo a tlholegang teng kwa Serwe ka moso a rutlwe tlamelo montshusi. Lebelo leo le solofetse go kopanya tšhaba ya lefatshe leno le bana le seabe ka go farologana go gakologela mogaka yo a nang a tumile ka go rotloetsa kagiso tshwaragano le tswelelopele mo borwa jwa Aforika le go feta. Ga re dira one commemorative marathon kana gore re tshwanetse re ganele thata mo the commemorative aspect. Re na le jalo le mahelo a e leng gore se Aprm o ne a tutile thata ko Serowe 21.1 km route ya rona e heta mo kerekeng ele e thuseng go aga tšhaba ya Botswana LMS London Missionary Society e ta heta ka museum ono o teilwe leina e lengwe la Khama Memorial Museum ko Serowe o boya ko letamo gone ko lehelo le leng gore ke la morahi
wa ga Mmangwato le le agilweng ke morahi wa Masokola letamo la tele le ditswa ka botsone ka le agilweng ke morahi kampo mophato wa Masokola. Go solofetse batabogi ba feta 1,000 go iteisana borathano ka lebelong leo le gape le tla thusang go tsosolosa itsholelo le go bapatsa bojanala jwa motse wa Serowe le metse e mabapi. Se se ra gore le magatse othe a utlweletse mokgosi ya gore ko Serowe go na le go celebrate se se re tsekgama re bua ka magatse a ka tshwara 10 a ile gore a se sa ikwadisitse United States of America e tana le baemedi, United Kingdom e tana le baemedi, Africa Borwa e tana le baemedi, Mozambique e na le baemedi, Kenya e na le baemedi. Ke magatse a ile gore ha re ka latedisa ka mothala bo Lesotho se se re tsekgama o nile le tomagano ya baeteledipele go sireletsa seriti sa lehatshe lotlhe la Botswana, seriti sa Sadeke, seriti sa Africa le lehatshe lotlhe ka kakaretso. Lebelo leo le kgaogantswa ka dikarolo tse tharo e leng ya Mammanya 21.1 kilometers, 10 kilometers le la 5 kilometers. Lebelo la 21.1 kilometers le a go simolodisiwa ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a patilwe ke mohumagadi wa gagwe Neo Masisi le mookamedi wa Halfway Toyota Ryan Gorobla. Mothusa Tautona Reslam Batswakwane le mookamedi wa Orange Botswana Mennene Meiga ba simolotsa la 10 kilometers. Fa tona wa ofisi ya ga Tautona Reka Bomorwaeng le Kgosi Serogo la Seretse ba ya go tlhagolela la 5 kilometers. Go tla nna gape le lebelo la 10 kilometers le le tla phadisanelwang ke bana le bogole. Bafenyi ba 21.1 kilometers mo go borre le bomme ba ya go neelwa 20,000 pula, fa mo go la 10 kilometers ba tla lebogiwa ka 10,000 pula, mme mo go la 5 kilometers ba tla bona 5,000 pula. Madi otlhe a tla abelwang bafenyi botlhe a akanyediwa go 375,000 pula. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela tona wa itshireletso re Kagiso Mmusi a re metshameko e ka thusa thata mo go gase melaetsa ka kgantsa twantsho tsa go lwantsha kgokgontso ya bong. Re Mmusi o bule seo a simolosa semmuso ya lebelo la Run Gaps by Night Marathon le letlabo le tshegediwa lekgetho la bobedi ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Kgomotso Sefako o go tsholetse dintlha. Maikelo a lebelo le ke go rotloetsa botsogo jo bo siameng, tshireletsego ya batho le dithoto, mme fela jaaka ngogola barulaganyi ba ya go tsweledisa mono o jaaka lebelo leo le tabo gape le itebagantse le go gasa le go thagisa bana le sabe ka go farologana ka dikgang tsa kgokgontsho go tshwaragana letsholo leo le lentse le boloditswe ke puso. In its second edition of the Run Gaps by Night Marathon, this year's marathon is themed Running to End Gender-Based Violence Marathon. As mentioned by Mr. Malvia Bagetso, lebelo la monongwaga le tla bo le itebagantse le go lwantsha kgang tsa kgokgontsho ya bong jaaka e le nngwe ya dikgang tse di tshwenyang fela thata mo nakong ya gompieko. Botswana o itsege lefatshe ka bophara ka thokgamo ke ka moo re ntshitseng letsholo la go lwantsha bothata jo gore bo seka ba re senya leina. E re jaaka metshameko e tshwana le mabelo e kopanya batho ke ka moo re boneng go le boleng le botlhokwa jwa maitlamo a barulaganyi ba lebelo le go itebaganya le go lwantsha kgang tsa kgokgontsho. Maikelo a rona re le puso ke go netefatsa gore re lwantsha kgokgontsho gore re seka re iphitlhela e re gogetse mo thaelong. Botswana is known worldwide for many good practices, and unfortunately gender-based violence is not one of them. Like Bill Buffon said, through a unifying sport like running, we appeal to share the struggle of ending GBV. Morulaganyi wa lebelo leo Mbakiso Mawila a re katego ya lebelo leo ngogola go supile bokao jwa lone ke ka mo ba boneng botlhokwa jwa gore ba le tsweledise. The same breath, because of the race popularity, we have taken a deliberate decision to leverage on the race popularity and jaaka re itemogetse fa lebelo lengwe ka dipalo tse dintsi re bone go le maleba gore re dirisa sebaka seo go tla go bua ka kgang tsa botsogo jwa go lwantsha malwetse a sa tshelaneng jaaka ebile re tlile ka kgaisano ya The Biggest Loser Challenge e ka yone e rotloetsang botsogo jo bo siameng le go ja sentle le go dirisa dipalo tseo go gasa molaetsa wa kgokgontsho. Is the exciting challenge that is currently the talk of the town, that is the Team Biggest Loser Challenge. Through the Biggest Loser Challenge, teams are competing on an adaptation of healthy lifestyle journey. Lebelo leo le tabo le kgaogantswa ka dikarolwana di le tharo e leng la 5 kilometers, 10 kilometers le la Mammang la 21 kilometers ga mmogo le kgaisano ya dithopa tsa The Biggest Loser. Botswana level of engagement in physical activities is amazing.
Batswana ke batho ba ba ratang go itshidila mmele. Mo ngwageng tse pedi tse ke di ntseng mo Botswana, ke itemogetse gore beke le beke go nna le lebelo. Gape ke nna ke bona batho ba taboga fa thoko ga tsela. Ke itemogetse gape gore ke batho ba utlwana le go tsamaya ka dinao mo go thusang go aga botsogo jo bo siameng. Marathon walks that I have engaged in, and every weekend there's something else happening. Lebelelo le rulaganyeditswe go tshegediwa kgwedi ya Phato e le 17 mono Gaborone. Go Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa tsena mo go tsa Hollywood Bet COSAFA Cup setlhopha se segolwane se setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras se tsoga se bapolane le sa Bafana mo motshamekong wa bona wa bobedi wa kgaisano tota wa Group A wa kgaisano ya COSAFA. Mokatisi wa setlhopha Didier de Rosa o tlhalositse fa setlhopha se le malalaolaotswe jaaka ba bone tshameko ya Aforika Borwa fa ba tshameka le setlhopha sa Mozambique ka jalo ba dumela fa ba tla tswa ka phenyo. The Zebras e simolotse kgaisano ya COSAFA ka go kgaogana dintlha le setlhopha sa Eswatini mo motshamekong wa bone wa ntlha wa Group A. The Zebras e tla bo e beile thata mo motshwara dino Victor James yo o thusitseng setlhopha go tela dino tsa Eswatini. Mokatisi o dumela fa ba ya go lwa ka tsotlhe go rontsha beng ga phenyo. So today we are on the training field to correct the mistake we have done yesterday. Regarding the result between South Africa and Mozambique, the draw against Eswatini was not bad. For sure, we are a little bit disappointing not to score, but it was really a tough match. Maikelelo a rona ke go baakanya diphoso tse re di dirileng ka motshameko wa ntlha kgatlhanong le setlhopha sa Eswatini segolobogolo kwa lemorago la setlhopha sa me se na le bokgoni jwa go tshameka ka bonako mo go ka neelang Aforika Borwa motshameko o mašetla ke ka jalo ke dumela fa re ka fenya. I appreciate also the way they wanted to play. For sure, like I say, we need to correct, particularly offensively, in our offense compartment, because I'm sure we can do better. We have a lot of quality, a lot of young players, very speed, and we need to put some organization on the field. Ba ilelesa bontle e le ruri the Zebras mo motshamekong wa bone kgatlhanong le setlhopha sa Aforika Borwa mme ke re wesotlhe di boela ka tseletse jalo di khantsa motshameko tsa nako eno go fitlha re kopana mo go le latelang sala sentle betso mme le tswele lentse le tshwere mono mogolo wa go re tšhentšha dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro ka selo sebaka a re boe re lebelele ditlhogo gape. Kwa jwa barutabana mo go ategeng ga maitamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036. Kurithamaga ya Digital Transformation Coordination e kgothadiwa go netefatsa ga maranyane a godisa itsholelo ya lehatshe leno. Tsa go tshegetsa lebelo la Seseretsakgama Commemoration Half Marathon kwa Sorwe di tsweletse sentle. Wetso dikgang tsa rona di wela gone ha re di ba khuto wena tswelela o ntse o ikantse rona gakologelwa mosalagae a utuke. The BVI example is a brilliant one for actualizing the One Health approach because BVI has been focusing on the manufacture of vaccines for cattle. We want to expand that, broaden it, and synchronize so that we can produce vaccine for human beings in the same facility. Botswana is keen on putting in a pitch to host the CITES convention at some time in the future. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. Connected. Together we are tethered by a series of communicative links, allowing an interchange of information.
have connected where there was never any connection. We are happy to be commemorating 25th anniversary with the level of development that we have seen today, and we hope to continue growing from strength to strength. Wetshore leboga go bontse o ikantse rona mme ka kgwedi ya Phukwi e rogwa go tabo go ipelelwa letsatsi la Sesretse Kgama go thagolela tsela letsatsi le go tanna le ditiragalo tse di harologaneng ko Serowe di tshwana le Sesretse Kgama half marathon le letsatsi la ngwao kana culture night go tagole go ntse ka tiragalo tsa ka moso re buisana le babega dikgang ba BTV News Bethany Mandole Love More Mario Bethany o ka re tlhalosetsa ka dithulaganyo tse di tsweletseng ka go gore di tsamaya jang. Thank you very much. Nteketse sebaka se ke go amogela ke bua jalo ke le mo motseng wa Serowe ke hale tamong ha ile gore go taba go tsoga go dira gala jalo yone the activity le gore tabe e thagolla tsela yone motokare the commemoration of the Sesretse Kgama Day ha re lente mo letsela ka moso go taba go dira gala mo re go bitsa le re ke yone the half marathon e ile gore re tabo re tsamaya go itse go le go ntse ka yone mme go na le gore ke die sebaka ke la letse ha mo rulaganya mogolo wa lone Sesretse Kgama half marathon re re botshelo nthaga gore a tla re tlhalosetsa ka botharo gore the preparations mona ka gompeko di tsamaya ka tseleng ja re botshelo we are on the final day mo tsela gompeko we are ke go bona the stages have been set batho ba emetse go dira thulaganyo tse di harologaneng is the event going to take place tomorrow? Nte ke tsetse baka se ke dumeise ka bo ke go akgola rra gore go rogile rra mme ke tsetse baka se ke dumeise motswana ko lapeng mo ratile mo rotwetsi wa television a setšhaba jaaka o bona rra re tla go tsetsela tiro e simologile ta re ka moso mo 5 o'clock mo mosong go ta bona le lebelo la monna itekela mosadi iteke jaaka re tlhalositse le leng gore go beile bososonyana gore mosadi kampo monna iteke yo sileng ba bangwe o ta thatswa diata ka sengwenyana mongami mme tiro ya rona jaaka re solegetse mototegi tautona le hatsela botswana raetse ngaka mokgweetsi masisi ga mmogo le mmemma rona mmemma tsile ba ta tsena tiro e le gone gore re mo tirong ya mabelo ntse e tsweletse rra kana le bo cultural night na le bo cultural festival tautona o ta tsena la jalo e re ha bolotsa lebelo go tana le cultural display ka morago ga mmangwato mme re hasna na tautona a lebaka ko go tse dingwe tsa setšhaba re tana le maitiso gone ha mo letamo le la Serowe mongame sengwe se ke tsamaile ke se batise mo tsela gompeko ke utlwa go tele kwa di se batho